Great to hear from Mela Taylor there, our winner for KA 100, 158 kilos. So we have got 32 starters on the grid. Lucas Sells will start from pole position, the driver from Victory Lane. PB Cuts, Gabriel Benecki will line up alongside on the front row with Vivian Guillaume and Juice Mulder, row 2. Oscar Goodshow and Archie Owen, row 3. Row 4, Theo Policon and Arthur Dodonka. Running up the top 4 rows, Lilian Soares and Grégoire Schneider running at the top 10. Maxime Prudent and Alexandre Mercier running out row 6. Row 7, Mia Auger and Danny Buzz. Aurelia Justinelli, Nilas Malik, Theo Ruigendre are not making it to the grid. But we go. Revs up, lights on, lights out. And we're underway. Lucas Sells leads the field into turn number 1. Guillaume towards the inside behind the 116 from Victory Lane. Oh, but driver's running a little bit wide. Oh, Juice Mulder with a high wide round the outside. Gets through from 4th to 2nd, and he's gunning for the race lead. Runs a bit deep into turn 3, but he's got the crossover. He's got the crossover through at turn 4. The race lead goes to Eichmann Grand Prix. Juice Mulder, what a lightning start from the youngster from the Netherlands, getting the jump on everybody, including pole sitter from Victory Lane, Lucas Sells. Believe you me, they were previously teammates, and now the real battle begins. But a dive up the inside for turn 11. Drivers scrabbling for traction. Drivers using the divot on the inside of the apex approach. But Juice Mulder, oh, he took a page out of Aaron Ferrazzano's book, didn't he? But a little bit further back, Oscar Goodshow is now running P3. And one driver trying to go around the outside through turn number 15 on the opening lap. But after lap 1 from 4th on the start, Juice Mulder leads. Lucas Sells in 3rd. Oscar Goodshow, Arthur Dodonka, Gabriel Benecki round out the top 5 places. Theo Policon up to 6. Danny Buzz, Vivian Guillaume down to 8. Alexandre Mercier and mid-Wales' Archie Owen rounds out the top 10. As now Goodshow goes for the move up the inside of Sells and gets through for 2nd place at turn number 3. The first minute and a half has been frantic, but Juice Mulder once again showcasing that he is one of the new young drivers to come into the Junior X30 division and make a disruptive, positive influence, as if to say to the established drivers, right, I'm here, I'm not just here to make up the numbers, and that has just proved it in spades. He continues to lead as they go down the back straight once again. We've got just over, or just under 13 minutes plus an additional lap to go. Oscar Goodshow sideways under braking into turn 14, as is Lucas Sells, our pole sitter from Victory Lane. Arthur Dodonka rounds out the top 4, so the driver, Belgian family, based now in the UAE, is also very much on pace. Benecki rounds out the top 5, but Mulder's got a lead of a 2nd over Oscar Goodshow after the opening couple of laps. Et en effet, un début de course sur les chapeaux de roue là, pour nos compétiteurs de la catégorie X30 junior, âgés entre 12 et 15 ans. Et Juice Mulder, un début donc absolument splendide. Il est parvenu à se frayer un chemin depuis la 4e place en tête, avec déjà 1 seconde d'avance sur Oscar Goodshow. Et Lucas Sells, notre poleman. Et donc on est résolu, vous le voyez là-bas, à se battre pour la 2e marche du podium pour l'instant, en attendant éventuellement de pouvoir bien renouer le contact avec le leader. Cette épreuve ne fait que commencer évidemment, il n'y a encore plus une opportunité, alors que la trajectoire idéale commence légèrement à s'assécher. C'est du tout le fait que lors de l'interview, vous avez peut-être constaté que la pluie avait plus ou moins diminué, elle s'est plus ou moins arrêtée pour l'instant. Ça tombe encore un petit peu avec parcimonie ici et là, mais la grosse pluie que l'on avait tout à l'heure lors des 2 finales à 100 s'est relativement estompé pour l'instant, ce qui signifie que si on reste comme ça, et alors qu'à l'intérieur de la chicane, ça passe de bien belle manière pour Lucas Sells qui s'infiltre en 2e position devant Oscar Goodshow. La trajectoire idéale qui va donc peut-être tenter au fur et à mesure des minutes, qui va commencer à s'assécher. Et regardez d'ailleurs, ça communique, ça c'est intéressant entre les deux. Ça communique entre eux. Lucas Sells, ça avait l'air de dire, et alors qu'il laisse repasser son compatriote Oscar Goodshow pour la 2e place. On a aisément pu comprendre ce qui se disait entre les deux. Il est bien trop tôt pour se battre pour la 2e place, avec Lucas Sells qui avait l'air de dire à Oscar, regarde Juice Mulder, 1 seconde 2 d'avance, il a pris la poudre à l'escampette. Si on continue de s'expliquer comme ça, si on continue de perdre du temps, eh bien c'en est fini de la victoire dans cette finale X30 Junior. Donc il est temps d'arrêter de se chamailler, on reste ensemble, on travaille.
teams différents, Victory Lane contre Team Racing, mais à ce stade, un seul objectif, le succès, les lauriers de la victoire. On rappelle qu'il y a une invitation aussi, un ticket silver pour la Iame Warriors Final à Valencia pour tout pilote qui prend la victoire dans cette finale X30 Junior. C'est important évidemment en plus du résultat en tant que tel. Ce sera l'objectif commun. Ils doivent arrêter. Regardez le superbe démonstration de pilotage, presque en glissade là-bas. Oscar Gonchot qui a vraiment... et regardez, il va d'ailleurs perdre cette deuxième place, mais Gonchot qui nous a démontré en tout cas toute sa maestria dans la zone de freinage du virage numéro 14. Lucas Céleste qui repasse devant. Ça s'échange les positions pour l'instant avec le signalement. Vous le voyez, Lucas Céleste qui dit à Oscar Gonchot: ok, on continue, c'est à moi de jouer le lièvre, tu seras mon poursuivant. Et il n'entend pas de cette oreille, Oscar Gonchot. Il ne veut pas rester derrière. Semble-t-il, il estime qu'il est peut-être plus rapide que son adversaire sur un tour. Difficile vraiment de les départager. Ils ont tourné en 1:11.4 tous les deux. À peine plus rapide pour Lucas Céleste, mais quand on parle de centièmes de seconde, c'est pas vraiment une différence significative pour dire je m'impose, je serai le pilote forcément plus rapide. Vous êtes dans le même dixième. Travaillez ensemble, les amis. Yes. Vous perdez du temps et ça profite à Just Mulder. 1:4 d'avance. As they say, the enemy of the enemy is my friend. And that's very true. You might be under different awnings, you might have different colour schemes on your karts, but you are there to race. And, well, that was a little bit deep into turn number 12 for Lucas Sells, but Jus Mulder has just gone purple in sector 2. Good show, sideways under braking, so was Lucas Sells. Magnifique. It's just wonderful kart control. I mean, his driver's running on the KW3, K3W wet weather tyres, of course. This is the first real aggressive use of these tyres all week long. Of course, they've done some free practice earlier on where there was a little rainfall in the air and onto the circuit, but as you said, the rain has sort of dissipated, but we still have this, and we still have Mini FR60, X30 Lady and Ladies Cup, and then we've got the Masters and Gentlemen's closing out the show. So with the amount of water on the track, I would say that with the conditions, okay, it's saying 16 degrees Celsius, and I know for a fact that you were probably going to say to me, it's colder than that, Alex, because you've been out, probably there or thereabouts, but with the humidity also might come a little bit of track evolution. So if we do start seeing a dry line, it depends on how long before that dry line manifests itself, more to the point, because these drivers are taking very, very unconventional lines. Oscar Goodshow has just gone 0.3 quicker in the opening sector in comparison with Jus Mulder, but has lost a little bit of that time through sector number 2. But Jus Mulder has really, really come on form, and especially in the second half of the Iame Series Benelux Championship, he was learning. He was getting to grips with it, and then as soon as he was on pace, bang, straight away he is there. And new fastest lap of the race by Oscar Goodshow, 1:10.585. He has taken 5.5 tenths out of Jus Mulder, gap down to just under 1.1, with Lucas Sells still holding on to third. Fourth, it's Artur de Donker. Gabriel Benecki rounds out the top 5. Biggest mover at the moment, TD Karts, Anthony Bongots, whose van we were following back to the hotel last night. Currently up from 30th on the grid and is 11th. Senna Pessel from TD Kart also on the move, the 128 from the Netherlands. 15th from 29th on the grid. Mia Auger, one of the biggest losers at the moment. The Iron Dames driver from France in the 145 has dropped down from 13th. Currently runs 11th. Lorenzo Notorico is out. Theo Huijandra and Louis Damido both decided not to start. There was nearly a problem for, who was it? Matteo Kubrick for DG Kart. The 187 took a little bit longer than everyone else to get off the grid. Archie Owen was trying to make sure that the throttle cable was working properly on his kart. Pressed the accelerator 3, 4, 5 times to try and see if the kart would move forward, which it did, and was compliant. New opening purple sector of the race. Lucas Sells, 19.813. 0.3 quicker than the race leader, and there is Oscar Goodshow. He has got that gap down from 0.7 of a second. Mulder has had a bit of an error in the first sector. Mid 20.3, high 19.9 for the Dream Racing driver in second position. Et c'est intéressant effectivement pour cette tournure de lutte dans la finale, puisqu'on pensait à un moment que Just Mulder allait avoir course gagnée avec une telle allure, profitant du fait que
Oscar Goncho et Lucas Seles étaient trop occupés à se chamailler dans les premiers tours. Eh bien, le pilote Dream Racing semble avoir eu raison de vouloir s'imposer par rapport à son compatriote, puisque regardez l'écart qu'il est parvenu à créer. Il est actuellement en 6 dixièmes de mieux sur Oscar Goncho. Et là voilà qui revient sur Juste Mulder, sur Lucas Seles, pardon. Goncho qui revient très très fort, Juste Mulder qui est un petit peu aux abois là depuis quelques tours avec l'assèchement progressif et encore très relatif évidemment de la trajectoire idéale. Pas de quoi inquiéter, même si pour l'instant, eh bien, un petit coup d'œil à gauche et à droite, il est aux abois et il va ouvrir la porte. Pourra-t-il résister jusqu'à la sortie du virage numéro 1? Oscar Goncho qui s'impose dans l'épingle à l'entame de ce nouveau tour avec 5 minutes et un tour restant jusqu'au drapeau à damier. Changement de leader dans la finale de la catégorie junior. On rappelle que Just Mulder est en pleine bagarre pour un autre titre cette saison, qui trouvera eh bien, sa finale, sa conclusion dès la semaine prochaine du côté du karting des Fagnes Mariembourg dans le sud de la Belgique. Just Mulder est actuellement en tête de la Iame Series Benelux dans cette catégorie. Il aurait bien à cœur évidemment d'accrocher ce titre à son palmarès et pourquoi pas de s'y préparer de la meilleure des manières en remportant l'Iame Eurocup, une belle passe de 2, pourquoi pas, pour terminer la saison sur une belle note. Goncho qui a commis une petite erreur là-bas, effectivement, bien vu Alex, il est allé légèrement large en sortie du banking pour peut-être maximiser sa sortie, empêcher Just Mulder de le sauter à gauche ou à droite en profitant de l'aspiration dans le virage numéro 14. Il conserve l'avantage. Ces deux-là sont partis pour nous donner une belle bagarre certainement jusqu'au drapeau à damier. Just Mulder de la position de leader à celui de chasseur. Il tente de se décaler de la trajectoire. L'aspiration pourra-t-elle lui permettre de revenir devant? Il a perdu un petit peu de terrain, là, 4 dixièmes. Pas suffisamment proche pour initier un dépassement à la corde du premier virage. Et Goncho, eh bien, qui fait démonstration d'un superbe rythme depuis l'entame de cette épreuve. Non seulement après cette défaite de la pression de Lucas Seles, il est parvenu à laisser son compatriote derrière lui pour 1 seconde 2. Et maintenant, eh bien, il est occupé à creuser l'écart de nouveau sur Just Mulder en route vers une potentielle victoire. Also, one of the other impressive things with Juice Mulder is he's gone from Victory Lane, Used Kart Republic. He's now switched to OTK because of the Eichmann's Grand Prix connection. And so that's been even more impressive that he's switched machinery, he's switched teams, he's gone into a completely new environment, being a new kid on the block, and again has just showcased his prowess. But the thing is, Goodshow at the moment is now starting to try and pull away. Juice Mulder, I think, has already got a ticket for IWF, but Goodshow has not. Juice Mulder got his ticket through Iame Series Benelux after the 4th round at Genk the week before the Iame X30 Euro Series finale at the same circuit a week later. But look at the lead now. Was 0.3, now 1.2. That's a big gain. And we've got 3 minutes on the timer to go. Oscar Goodshow doing exactly what he needs to do. And just keeping his head down a little bit, just keeping the blinkers on. Look at how he's just magnificent. Ça, c'est magnifique. Hein? Ça, le contrôle des cartes avec tous les pilotes ici au Mans. Le contrôle des cartes, en effet, le driver control, driver skills sur cette piste toujours bien mouillée du karting du Mans. Et c'est là, effectivement, on le disait, on ne le dira jamais assez, que c'est dans ces conditions-là que se révèle tout le talent d'équilibriste de ces jeunes pilotes à ce niveau de compétition. Et vous le voyez là-bas pour contrer en quelque sorte la glissade, un style d'appel contre appel que Oscar Goncho nous démontre ici dans la zone de freinage de chacune de ses courbes pour eh bien, se positionner idéalement pour négocier ce virage et aussi maximiser sa sortie. La traction avec toute la subtilité du pied sur la pédale d'accélérateur, sur le frein tout autant. À trop vouloir presser le frein dans les conditions aussi glissantes, ça peut vous mettre dans une condition un petit peu inconfortable pour négocier chaque virage. Évidemment, je parle forcément sans réelle expérience de la chose, puisque mon cher Alex, nous sommes des pilotes tout bonnement amateurs à nous assurer le volant à nos heures perdues. Rien à voir avec les compétiteurs ici. Nous avons la chance bien, de suivre à la semaine lors différentes compétitions. Mais on peut en tout cas jauger certainement de la stratégie des uns des autres en matière de gestion d'accélérateur et de freinage. Quoi qu'il en soit, je sais très bien que je serais totalement incapable de piloter dans des conditions pareilles, en tout cas sans sortir de la piste au moins une bonne dizaine de fois. Et toute notre admiration partagée évidemment pour ce talent d'équilibriste, ce numéro d'équilibriste que ces jeunes pilotes nous démontrent ici au Mans. Et que ce soit les leaders comme les pilotes moins chanceux en queue de peloton, même combat, même conditions et même véritable talent à rester entre les deux lignes blanches. Yeah, I've never done driving at this competitive level, but
you understand, you have an appreciation. Oh, bit of a gesticulation there from Arthur Dodonka. Lucas Sells makes a little bit of a mistake coming out of turn number 14. Dodonka trying to, well, he's got chronic understeer there. You know, straight away when you try and turn the cart the other way, but Dodonka looking up the inside through the final corner, bumps over the curbs. And Lucas Sells see you later, I'm off, bye. They've got a really good battle. That's 3/10 apart at the moment, and you can see they're Dodonka taking a slightly tighter line through into turns 1 and then coming out of 2. So battle for the final step on the podium, very much in competition. But look who's closing in on them. Gabriel Benecki for PB Kart, the French driver, in the 192, who was leading the ranking after heats classification and was on the outside of the front row. So got a little bit hung out to dry in the early stages, but hasn't really been able to recover from that. However, we have hit 0 on the timer once again here in final number 5 out of 8 here at Le Mans. A total of 50 races here this weekend for the Iame Euro Cup and Ladies Cup. We'll have 3 more finals to go. Good show, trying to go on the offensive. Arthur Dodonka qui est sur Lucas Selès. Il va tenter de prendre l'avantage sur le pilote français. Ça va être très serré là-bas pour la bataille pour la dernière marche du podium. On pense à Lucas Selès en sécurité en quelque sorte à l'entame de ce dernier tour. Mais Arthur Dodonka ne l'entend pas de cette oreille. 1 seconde 6 entre les deux leaders. La messe est dite entre Concho et Mulder. Rien n'est joué entre Lucas Selès et Arthur Dodonka. L'ancien pilote Victory Lane sous les couleurs RSD. Très très proche, 2 trajectoires différentes pour tenter de chatouiller son adversaire en sortie, à se protéger éventuellement du retour de Gabriel Benecki, qui nous a livré une partition un peu plus discrète dans cette finale X30 junior. Mais Dodonka qui manque peut-être un peu de traction en sortie des virages du secteur numéro 2, après les 2 chaînes. L'enchaînement ici des virages 6 et 7. En sortie du 7 là-bas, important d'avoir une bonne motricité en sortie pour négocier la chicane. Le banking et le virage numéro 14, voire peut-être la chicane. Ce seront les dernières opportunités pour Dodonka. Et justement, Lucas Selès l'a bien compris. Il ferme la porte avant même le point de freinage du double gauche pour essayer d'avoir une sortie un peu plus large. Dodonka qui élargit à droite et puis à gauche. L'aspiration, un coup d'œil. Il la joue défensive, Lucas Selès. Il a bien compris que la menace venait de derrière. Dodonka qui tente d'aller par l'extérieur. Peut-il croiser la trajectoire avant la chicane? Côte à côte, Dodonka qui a la corde. Pourrait-il s'imposer? Non, la porte se referme. Lucas Selès qui la ferme et qui va rester, tenter du moins de conserver ce podium. À la photo finish entre les deux, le pilote victorien qui a l'avantage a priori et qui franchit cette ligne d'arrivée en 3e position. Dodonka qui doit s'avouer vaincu pour un petit dixième. On l'attendait, on le redoutait. Lucas Selès n'a pas tremblé, mais Dodonka a fait ce qu'il devait, serrer les dents, tenter le tout pour le tout. Ça c'est passé à 2 doigts, un chouïa de réussir au niveau de la chicane. Mais il n'y avait tout simplement plus de place et Lucas Selès était là pour fermer la porte et conserver coûte que coûte cette place sur le podium. Well, that's how much it meant. The 142 of Dream Racing's Oscar Guccio is your Iame Euro Cup X30 Junior winner. The celebration started the moment he crossed the start-finish line. And what's more, he's won at a home circuit. Félicitations Oscar Guccio qui gagne dans la finale de X30 Junior ici au Mans by 1.7 seconds ahead of Just Mulder. What a run for the EGP debutante for this weekend from the Netherlands. Lucas Sells, our pole setter, rounds out the overall top 3. A further, 7.4 seconds behind. Great battle between him and Arthur Dodonka. Gabriel Benecki, who was in contention, rounds out the top 5 ahead of Sénémenier, Anthony Bongartz, Danny Burs, Maxime Prudent and Alexandre Mercier, who round out the top 10. Archie Owen brings Mid-Wales an 11th place finish ahead of Theo Policart, Jill Hunting, Senna Pessel and Aurelio Giustinelli rounding out the top 15 with Lilian Soz. Matteo Kubrik started 28th, finished 17th ahead of Gregoire Schneider, Mia Ogier from Iron Dames and Nilas Malik from Victory Lane rounding out the top 20. Vivien Guillonnet was in contention but would end up finishing 21st ahead of Johan Slobinski, Yanis van den Bosch, Charline Cordier, Timothy Lausin, Sacha Duquet, Finley Allen, Arthur Jonet, Lucas Pellizzari and Bruno Matrullo, the last of the 30 classified finishers, with Lorenzo Notarigo and Louis Damido out very early. Theo Ruigendre not taking start
taking the start. But Oscar Goodshow takes the victory here on home soil.